engineer. Di dalam civil engineering, saya cerita secara dulu, kelas saya hari Monday pun saya lebih kepada pengenalan sebab you dah boleh matrikulasi. Lagi saya kena tunjuklah apa you akan jumpa lah dalam bidang ini. Tapi masa kelas saya hari Isnin hari tu, mereka dah lebih diploma, mereka dah tahulah. They have the basic, okay, on the civil engineering. Okay, pelajar yang matrikulasi yang bukan daripada engineering background, mereka barulah kemungkinan barulah sedikit sebanyak mungkin tahu, tapi tak sebanyak mereka yang belajar di engineering punya matrikulasi lah. Okay, you di dalam civil engineering, the main area dia adalah struktur seperti building, okay, high rise building, towers, dam, kita ada dome, kita ada cable, kita ada bridge. What else? Kita ada skyscraper, bangunan tinggi-tinggi seperti KLCC, Burj Khalifa, bangunan-bangunan tinggi, high rise building dengan skyscraper, benda dua perkara yang high rise building dia mungkin setakat 10 ke 15 ke 20 level. Skyscraper dia lagi tinggi. Alright. So selain daripada itu, kita ada juga sub di dalam kita punya civil engineering, jalan raya, highway, transportation, traffic also apart from civil engineering. You also kita juga ada geotechnical part. Okay, geotechnical part, what else? Dalam geotechnical kita ada batu-bata, tanah dan sebagainya, tembok penahan dan sebagainya. Apa lagi yang kita terlibat adalah air, water resources and everything also under civil engineering, whereas kita ada GIS, geomatic, okay, also under civil engineering. Okay, so semua ni lah bidang-bidang dalam engineering, tapi the main players dekat dalam civil engineering adalah melibatkan struktur yang saya sebut tadilah sebagai designer bangunan dan sebagainya. Okey, sebab kalau kat luar sana kerja-kerja pun banyak melibatkan pembinaan yang melibatkan konkrit, kayu ke dan juga steel. Okey, nak bina rumah lah. Okey, kat Malaysia inilah Okey, sebab kalau dam kita tak adalah kita nak bina dam tu selalu every year tak ada kan. Kalau bangunan sentiasa naik kan, sama ada domestik ke kilang ke dan sebagainya. So andalah pemain-pemain players untuk industri ini. Okay, perlu belajar daripada sekarang. So what you have learned before in the static and dynamic, mechanism material and also structure analysis, so all that basic knowledge semua digunakan di dalam design. Okay, so this is your first design class, structure design. So next coming design is on the reinforced concrete. Just focus on the concrete material. Okay, you design a building using concrete and then follow with the steel structure design. Okay, then you akan pergi kepada IDP lah. Okay, IDP you belajar, you akan apply everything, you belajar infrastructure, transportation dan sebagainya, projek besar di situ dan akan dinilai oleh industri. Ada wakil daripada industri yang akan so tapi siapa pakai hotspot tu bolehlah tutup. Siapa pakai unlimited tak payahlah tutup. Gambar video nanti habis you punya. Okay, alright. Alright, itu yang you akan lihat lah untuk sepanjang you belajar bermula lah, you dah daftar, you dah kat UTHM ni, itu you akan hadap sampai sehingga you pencen you kerja nanti. Tapi mungkin ada juga setengah pelajar-pelajar sebelum ni lepas graduan dia tak masuk pun bidang lain civil engineering dia masuk bidang itu punya dan sebagainya ikutlah rezeki yang kita telah ditentukan. Setiap manusia bila dah diwujudkan bumi ni memang dah ada laluan hidup masing-masing. Okay, alright. Okay, itu yang kita bangunan itu contohnya pengkhususan untuk khusus ini kita lebih kepada designing a building. Designing a building kita tak design dam, kita tak design everything. So dam ke apa ke, shear wall and everything itu adalah dalam advanced structure lah, design advanced structure design. Tolonglah ambil kursus tersebut sebab dia adalah main player dalam civil engineering structure ni. Okay, sebab kalau untuk tanah
tanah, contohnya tanah, geoteknik, tanah dekat tebing-tebing tu kan, bukit-bukit pun, yang nak membina retaining wall tu pun kita. Okay, structure team, structure punya team. Kalau dam pun memanglah air semua sebagainya kan, tapi nak membina dam itu pun structural team, team structure memang dia major role lah dekat dalam civil engineering. Okay, so please lah macam contohnya semester ini ada ditawarkan advanced structure design, tak ada yang daftar dalam 7 orang macam tu so terpaksa tutup lah. Ramai yang ambil kursus yang mudah macam water dan sebagainya tak berani nak ambil structure. Okay, try sebab macam saya dia ikut minat jugalah, minat selesaikan program dengan mudah lah. Satu minat. Okay, macam saya minat pada structure, memang minat design masa saya belajar dulu. Semua saya ambil, saya langkah je. Orang kata susah pun saya langkah, redah je. Redah je. Sebab kita minat benda tu sebab bila you rancangkan kan, contohnya macam kalau you masuk bidang akademik, you nak diletakkan kat mana, contohnya macam saya, daripada saya awal hingga saya akhir belajar degree, you kena plan lah daripada sekarang kan. Banyak dia saya punya portfolio saya structure. Okay, yang kita ambil kursus yang kursus wajib, okay. Memang ada design, tapi bila kursus elektif tu saya ambil design konkret juga so kita nampak tu. Dan saya punya projek PSM pun on the structure. So bila saya punya portfolio begitu, bila saya masuk UTHM, majikan dia terus letak saya di bawah jabatan struktur dan bahan. So dia nampak kita punya laluan ke situ. Tapi kalau kita sekejap structure, sekejap you ambil water, sekejap dia cacah marbar kat situ kan, dia macam fokus tu tak nampak. So kita nak ke mana tu, ada tuju tu tak berapa jelas kalau majikan nak letak. Sebab kalau majikan dia tak tanya tau. Macam saya kat UTHM, you nak masuk jabatan mana? Tak ada. Dia yang akan letak berdasarkan ni. Katakanlah macam projek PSM saya, katakanlah masa UTHM dulu kan, saya ambil kursus saya structure, tiba-tiba PSM saya ambil air kan, kemungkinan besar saya akan diletakkan kat jabatan air. Kalau saya letak di jabatan air, saya akan down dah, saya tak berapa minat air ke dan sebagainya. Okay, you kena rancang daripada sekarang lah, masih awal lagi kan. Baru tahun yang awal, you tahun ketiga tahun kedua. Okay, tahun kedua, semester 2, tahun kedua Okay, tahun kedua, okay. Alright, boleh rancang lagi lah macam mana you nak hala tuju you, terutama dekat nanti PSM dan juga you punya, kita panggil apa tu, elektif. So, yang baca resume you tu nanti dia nampak you fokus kat mana. Dia nampak you seorang yang berfokus, terfokus. Itu penting you ambil elektif you, nampak dia ambil ni je. Okay, dan PSM pun dia ambil tu je. Tapi PSM pun kadang-kadang rezeki juga penyelia yang you nak tu dia tak dapat, contohnya sebab dia first come first serve, dia tak boleh pilih penyelia. Okay, so untuk suatu struktur bangunan, each bangunan di struktur tersebut menerima beban. Okay, akan menerima beban. Katakanlah sekarang ni you tengah belajar kat kelas ni atas kursi. Okay, atas kursi tu letaknya di atas lantai. Meja pun atas lantai, everything atas lantai. So, meja, kursi ni semua boleh bergerak kan. So, dia beban hidup. Kita pun beban hidup. Macam partition tu so beban hidup. So, partition boleh berubah. Okay, so semua ni atas lantai. Tapi lagi atas lantai. What else? Okay, loads on floor also including finishes. Such as tiling kan, tiles kan. Tiles itu juga adalah beban di atas slab. Kalau saya sebut slab, semua tahu slab adalah lantai the floor. Okay, so itu beban mati disebab tiles dah tak boleh nak bergerak ke mana-mana lah, you tak boleh nak ubah lah sebagai penduduk di dalam bangunan tersebut, you tak boleh ubah tiles. Okay, so dia beban mati. Apa yang boleh berubah kedudukan itu beban hidup. Okay, so beban ini akan ditanggung kita semua ini beban-beban tiling, meja, kursi, makan semua tu akan ditanggung oleh lantai. Floor kan. So kemudian beban itu akan
akan diagihkan, beban lantai ini akan diagihkan ke beam. Kiri kanan tu akan ada beam. Okey, beam akan terima beban ini, kemudian beam akan agihkan ke tiang. Ni flow dia agih ke tiang. Daripada tiang akan bawa beban ini turun ke bawah sebab kita ada gravity, turun ke bawah ke foundation. So foundation is the last structure element. Point dia sebelum beban-beban daripada top ini diagihkan to ground, distribute equally to the ground. Okay, itu proses agihan beban. So setiap beban setiap struktur dia akan resist apply load. So apply load kita beban yang dikenakan ke atas struktur. Contohnya bermula dengan slab. Every beban starts from slab. Level 1, level 2, level 3 ke slab. Okay, kalau roof dia berbeza. Roof depends. Kalau you pakai flat roof, okay, dia dari from slab. Kalau dia tak pakai flat roof, dia akan beban dia daripada truss, maybe depends on the truss punya peletakan tu kan. Okay, dan kat atas tu akan ada torsion lah berlaku. Torsion you belajar dekat mechanics of material. Okay, without failure during its attended life. Okay, so bila ada siapa yang rasa sebab rasa saya cakap ni tak faham, cakap dalam kelas saya kena beritahu sebab saya tak tahu pelajar faham atau tidak apa yang saya katakan. Jika pelajar tak cakap kat saya you tak faham, kena cakap faham ke tidak lebih-lebih lagi kita online. Okey, boleh ya. So bila kita ada bangunan, okey, saya lukis. Okey, bangunan kat sini kan. So ni adalah lantai, floor. So here is the tiang. Okay, so here is the beam. Okay, beam kiri kanan lah. Okay, beam kiri kanan. So loading from slab transferred to this beam and then transferred to column, and the final point is the foundation at the bottom. Okay, so yang kat sini untuk beam kat sini, contohnya for the beam. Okay, so kalau saya keluarkan kat sini beam. Okay, here is the beam. Okay, alright. So beam ini, once you apply loading on this beam, beban beam adalah daripada lantai, from the floor, from the brick walls. Okay, atas beam of course ada brick walls. Okay, boleh ada brick walls. Okay, dan juga berat sendiri rasuk inilah. Okay, sebab berat rasuk ini sendiri dia punya berat sendiri. Okay, so it tends to deflect downwards. For simply supported beam, dia tends to deflect downwards. Okay, dia akan fail downwards lah, dia akan crack. Ini akan berlaku tension, dia akan berlaku compression. You dah belajar dekat mechanics of material. Okay, alright, tension and also compression. So di dalam design, you dah masuk kursus ini, di dalam design kita kena pastikan bahawa tidak akan berlaku deflection ini. Deflection ini bila tak berlaku dengan kita applykan reinforcement bar ini. So this reinforcement bar, kita kena pastikan bahawa dia mampu menanggung beban yang dikenakan ke atas beam ini dan tidak akan berlaku deflection ini. Faham So inilah apa yang you akan belajar dalam kursus ini. Boleh? Okey, untuk konkret you akan belajar beam sahaja for this course. Untuk kayu you akan belajar beam dan juga column. Okay, so this beam capable resisting all applied loads. So saya dah sebut applied loads without failure during its intended life. So basically at the early stage, okay, design stage, kita dah propose kita pun structure service life. For example, for the building maybe for 50 years. Okay, you design a building for 50 years. Okay, so kita provide this reinforcement bar, okay, to make sure that building, okay, can stand for 50 years. Faham Okay, and more. Jangan kurang lah, kalau dia kurang, dia fail awal lah, masalah lah, something wrong somewhere lah, so kena berlaku buatkan investigation. Okay, so this course will introduce students to the basic structural design concept. Okay, design concept. So you will learn how to calculate the load, a combination of and everything lah termasuk juga code of
practice yang akan kita gunakan. So the topic cover all the limit state design. Okay, limit state ni kita ada dua lah. Satu ULS, ultimate limit state. Satu SLS. Okay, limit state. Dua ni sahaja dalam design ni. Ada ultimate limit state dan juga service limit. Service ability limit state ini adalah melibatkan sepanjang hayat dia. 50 tahun tu dia punya SLS macam mana? So dia melibatkan crack dan juga deflection, ya, sepanjang service life dia. Yang ini masa design, ya, during design you play around with the shear and also moment. Okay, and the code of practice, we have several code of practice and currently kita apply Eurocode to design concrete structure, steel structure. Meanwhile for the timber structure, kita design based on Malaysia standard. Okay, and how to conduct a planning process and planning and design process of different structural element. Okay, so planning lah, we start the with the architecture drawing followed with the structure drawing, ya. So we stop at the structure drawing sahajalah. Okay, so kalau structure drawing tu dibawa ke construction punya area, dia dah jadi construction drawing lah. Okay, so you learn how to calculate the loading and how to analyze this loading, and then you design a concrete beam. Okay, kalau concrete, kita ada concrete material untuk bina bangunan, kita ada concrete, kita ada steel, kita ada timber. So all this material you learn in civil engineering materials. Okay, what is the concrete? Concrete is combination of water, aggregate and also cement. Okay, steel. Okay, steel dia adalah ductile members material, and this is timber. Timber is from the natural resources lah. Okay, so for the concrete untuk bangunan, satu bangunan kita akan ada slab. Kita ada beam. Kita ada column. Untuk bangunan kita ada foundation. Okay, but however, okay, for this course we'll cover only on beam design. Faham beam saja. So later for the foundation, slab and column, you akan belajar elemen structure ini di dalam concrete design next semester. Kena pastikan luluslah kursus ini Kalau tak lulus, tak boleh pergi kursus yang seterusnya untuk design column, slab dan juga foundation. Faham So for this course kita fokus only on the beam. Okay, under this concrete material. For the steel kita tak cover. Steel it has its own course. Okay, lepas for another next 2 semester you akan belajar steel, and here is the timber. Timber for this course to this semester course kita fokus pada beam and also column. Okay, boleh You akan lihat ini. Untuk kursus ini tiga design sahaja. Okay, boleh? Boleh Ada soalan setakat ni? Okay, so addition topic under this course is the pre-stress. Salah eja. Pre-stress concrete design. Okay, pre-stress saya tunjuk pre-stress. Okay, pre-stress concrete yang ada ni dia ada tendon ni, bar ni, lepas tu kat ujung tu dia ada ikat dan dia tarik menggunakan satu alat. Satu alat untuk menegangkan dia. Ada tak Sekejap Pre-stress YouTube. You boleh carilah ni YouTube macam mana you nak ni jenis-jenis dia Tak apalah, nanti kita dah sampai ke tajuk tu kita lihat. Okay, pre-stress. But for this pre-stress only the introduction, the basic sahaja apa itu pre-stress? Pre-stress dia punya konsep, basic konsep akan diperkenalkan, tapi design stage tak terlibat design stage. So later if you you have interest on this pre-stress concrete design, you can daftar register dalam pre-stress concrete design for elective course. Boleh elective course. Jika ditawarkan lah untuk semester itu, masa you masuk semester tu, sebab elective course selalunya berubah lah.
Itu yang akan lihat untuk semester ini. So basically we have 4 lecturer, 7 section. Okay. So my name, tak kenalkan diri, Kang. So my name is Nurazwa binti Muhammad Noor. Please make sure you spell my name correctly in the exam book sheet. Ya, boleh ya. Setengah orang tulis Nurazwa. Bapak saya tak ada. Setengah orang tulis Nurazwa. N-U-R-Z-U-W-A. Setengah tu Nurazwa. Salah heja. Kecil hati saya. Sekecil-kecil ya. Ya. Tolonglah ya. So Nurazwa binti Muhammad Noor. Kena ingat nama cikgu ni penting. Kan? You all ingat kan cikgu sekolah rendah, sekolah menengah yang you all masih ingat kan? Saya ingatlah juga nama saya kan, kita baru jumpa beberapa minit kan. Okay, ingat Alright. So kita dan Mr. Ko is course coordinator. For this section, I share this section with IR Dr. Salahuddin. So after in week 8, Dr. Salahuddin akan ambil alih lah. Saya ambil half term, dia ambil half term ya. Saya maklumkan So for this course, saya combine dengan Dr. Salahuddin. Boleh faham Okay, credit value for this course is 2. Okay. There are 3 CLO. CLO 1 is the cognitive part. Cognitive part tu kita punya otak, ilmu kita pemikiran kita, knowledge kita. So kita punya taxonomy level up to C5. Di mana pelajar at this level, at this level year 2 semester 2, we hope that you can understand, you have the knowledge. Okay, you can analyze. Yang kelima saya lupa lah. Okay, taxonomy belum. So you can kelima tu macam give opinion dan sebagainya Okay, bila kita bagi satu masalah, you boleh bagi pendapat you, contohnya itu C5. Okay, kalau C4 up to analysis Analysis tu setakat mechanics of material. Okay, dan juga structure analysis you able to analyze. Okay, but when it comes to the stage, design stage, you able to give opinion. Okay, kepada keadaan sesuatu keadaan. Itu yang kita harapkan daripada pelajar lah. So to CL1 is design structure element. Okay, according to the appropriate Euro Code standard. For the timber beam and column, kita gunakan Malaysia standard. The CLO2 and SOT is referring to the psychomotor and affective. Okay, basically it involve the project work assignment. You boleh guna tangan dan sebagainya, guna Excel, guna komputer, semua tu efektif dengan psychomotor lah. CL2 is how you manipulate structure design process to complete the assigned project, and the CLO3 is report design work which comprise of ideas and problem solving lah through suitable tools or method. Okay, you guna AutoCAD, you guna software, kalau you boleh pandai guna software kan. Alright, itulah yang kita harapkan daripada CLO2 dan SO3, dan the assessment for the CLO2 and SO3 is through berdasarkan assignment dan juga project. Okay. Alright, so this is CLO1. Kita assessment method is quiz, task, assignment, project, final examination. CLO2 and CLO3 is the project report and project presentation. So nanti project presentation you dengan IR Salahuddin, Dr. Salahuddin. Ya? Okay. Okay, the transferable skill, what will you learn in this course is you will get the cognitive skill up to C5. Okay, C5 you're able to decide, describe, give opinion and everything lah. This skill the next skill lah selepas analisis. Leadership, autonomy and responsibility. Okay, alright. And this is the topic. Okay, topik kat sini kita ada 6 topik. Okay, 6 chapter. Chapter 1 is on the design concept. Okay, chapter 1 design concept.
is divided into two parts, part 1 and part 2. So part 1 is today, part 2 is next week. Tapi saya tak sempat. Macam hari Monday hari tu kat pukul 5 pun sampai page 12 saja. Okay. Alright, kita tengoklah macam mana ya. So design concept, chapter 1. Chapter 2 is on the design planning and process. Okay, involve the structure drawing, structure layout, okay, how to do the element sizing. Okay, chapter 3 adalah melibatkan action, loads. Ni, so yang ini you dah start guna standard, code of practice lah, Eurocode coding, okay. Kemudian chapter 4 is on the concrete beam design. Okay, concrete beam design. Okay, from week 7 up to week 11. 11. So week 7 lah saya akan sampai ini sajalah, material properties and section analysis, and Dr. Salahuddin akan start ambil yang ini lah from week 8 up to until week 14. Okay. Alright, then for chapter 5 is the beams and column timber design. Okay, beams and column timber design. Okay, timber sebenarnya agak senang, sangat senang sebenarnya. You just play around with the table. Everything is given. Okay, dia punya rumus tu ada melibatkan pemfaktoran K1, K2, K3 almost K dia nilai dia equal to 1 almost, depends on the types of the timber also lah. Okay, and the final chapter, the last chapter is on the pre-stress, just focusing on the introduction. Okay, the advantages, there are two types of pre-stress. Okay, post and pre-tension. Okay, dia tak melibatkan pengiraan. Okay, so there are 6 chapter under this course. Alright, then this is the assessment, continuous assessment, quizzes. There are 2 quiz. Okay, so each quiz 2.5%. Assignment, 2 assignment, each assignment 2.5%, test 20%, and also project. Siapa tahu test bila? Bila test? 17 Mei. 17 Mei, okay, good. 17 Mei dekat dalam group description dah ada 17 Mei. Okay, please log this date 8 to 10 PM. PM jangan AM jangan datang pagi. Alright, dari tempat F2 bawah, ground floor. Okay, kalau British UK dia panggil ground floor yang tingkat bawah tu kan. Kalau American dia panggil first floor yang tingkat bawah tu Okay, kita gunalah UK sebab kita guna Eurocode. Okay, ground floor. Boleh please log this date. Ada tak kalau katakanlah minggu depan ada kelas lain kata okay, test kita adalah 17, kata no kata saya ada test 17/5. Puan doktor, saya ada test 17/5, please lah. Saya rasa saya nak pergi ke ujian 17/5 struktur design. Panik lah cakap macam tu. Senyap semua di dalam kelas. Macam mana kan? Lepas tu bila dah habis kelas barulah WhatsApp. Doktor saya ada test lah 17/5. Kena banyak bercakap lah dalam kelas, kena banyak bercakap. Okay? Alright. Ting-tong. And final examination kita 50% lah. Macam biasa. And given here is the list for the reference. Okay, reference and also the main reference. Okay, you can refer to this one. Nampak tak buku saya ni? Saya kena jauh sikit. Macam mana Macam ni Excuse me, pardon? Dia reinforced concrete design daripada UTM School. Blur lah doktor. Sekejap. Blur kan? Mana entah sekejap
Macam mana saya nak buang bela ni? Background Tapi saya tak jumpa lah background nak adjust balik. Oh, tak kerti saya Teams ni. Sekejap nampak? Bismillahirrahmanirrahim. How many chapter? Three. Chapter 1 until chapter 3. Okay? Up to the planning. The action loads. Apa pun saya update lah, saya lupa pula Hari tu dah tengok dah soalan test, saya lupa saya lupa sampai chapter berapa. Tapi dah siap lah, soalannya dah siap. Nanti saya type je. Sekejap. Ayuk. Buku ni. Reinforced Concrete Design to Eurocode 2. Okay, buku ni nanti the next coming semester Reinforced Concrete Design pun you akan guna yang ini Boleh dia tengah-tengah baring tu, tutuplah kamera. Pasang kamera. Okay. Belilah kalau boleh belilah. Carilah you senior-senior ke, ada yang senior nak jual murah ke kan. Tapi kalau saya dah beli buku ni, saya akan simpan baik-baik lah sampai saya pencen tua. Masa saya belajar politeknik dulu, berpuluh-puluh tahun saya simpan. Akhirnya dengan kekuatan saya buang juga buku saya punya nota-nota lama. Saya sayang. Okay, ilmu kan. Ni buku ni lah, RM65. Kat Shopee pun ada. Tengok cari penerbit UTM dekat Shopee. Oh, 60, sorry. 60, sorry. Banyaklah masa belajar ni, banyak tau you kena lihat. Okay, untuk nanti saya tengok dah ada lagi tak, apa lagi kalau dekat kita punya library kan, saya memang ada hard copy dia. Hard copy yang lama tu dah macam apa entah kan, saya dah letak kat luar. Siapa nak ambil lah, saya tak tahulah ada orang ambil ke tak. Lepas tu saya beli lagi satu yang baru tu ada kat rumah. Okay, yang ni tiba-tiba saya jumpa soft copy. Soft copy ni senang je, dia soft copy yang macam ni kan. You boleh tengok lah contohnya. Okay, ni adalah circular, dia include juga dengan engineering line lah. Engineering ni. Doktor, soft copy ni nak dapat kat mana? Soft copy ni nak dapat kat Corrosion mana? kan. Contohnya koridor, corrosion, karatan, kakisan. Karatan, kakisan. So ini adalah istilah yang tepat untuk engineering. So this book dia memang fokus untuk engineering terms. Engineering maksudnya termasuk electrical, mechanical, dan kita lah. Maknanya inhibition, pencegahan. Okay, fatigue, kelesuan. Nampak? Everything is given kat sini lah. Cyclic, berkitar. Cutting, cutter kan? Cutter. Cycle diesel. So kena tahu lah, sebagai engineer student you kena tahu benda ni wujudnya kamus untuk kita. Wujudnya kamus untuk kita. Contohnya kalau nak cari kan, you tekan Control F. Okay, ash. Banyak ash ash content, kandungan abu. Okay, kalau fly ash. Ada tak fly ash? Fly ash ingat ada. Abu terbang Fly ash, abu terbang. Okay, so ini saya bagi tahu lah sebagai pelajar kejuruteraan kita ada. Okay, alright. Ada soalan tak setakat ni? 45 minit dah kelas. Any question? Okay, dalam kelas saya kena aktif kena banyak bercakap, aktif, pupak. Supaya saya banyak idea saya nak cerita. Kalau saya bercakap sorang-sorang, idea saya Doktor, saya ada search buku yang tadi tu kan. Dia ada yang edition kedua sekarang ni. Sekarang ni edisi, dia ada edisi sekarang yang dekat saya ni edisi
second print, third print, fourth print. Dia ada edisi yang terkini. Edisi saya agak lama sikit. Edisi yang terkini tu dia ada update sikit. Saya tak perasan pula yang student saya lepas student saya dia beli edisi yang baru tu, saya tahu tu edisi yang berapa, printing yang saya punya ni cetakan yang kelima. Cetakan yang kelima. Cetakan kelima tapi ada cetakan yang terkini lagi. Yang terkini tu dekat dalam tu dia ada update untuk, contohnya untuk frame, Winload tu dia ada update dia punya pemfaktoran tu, dia ada update kat situ, tak sama dengan buku yang sekarang ni. Bukan maksudnya yang sama, yang buku yang itu salah, no. Dia yang buku sekarang ni based on the British Standard. Sebab zaman saya tu British Standard 8110, sekarang ni Eurocode dia ada tambah baik lagi lah. Boleh boleh je mana-mana. Beli yang printed yang terkini lah. Cetakan yang terkini. Boleh Baik, Doktor. Okay. Alright. Lagi ada soalan lain? Okay, jika tak ada soalan, kita akan pergi kepada project instruction. Boleh? Boleh. Boleh, Doktor. Okay. Soft copy apa ni? Siti Khadijah, you tanya soft copy apa? Oh, kamu soft copy. Nanti saya share dalam group later Boleh Boleh, Doktor. Okay, kalau saya lupa beritahu. Okay. Alright. Project instruction BFC 34702. Soft copy ni sebenarnya saya Google je. You tulis kamus ketuteraan PDF. Cuba cari. Okay, so for the project, you can start it from now. Okay, so you need to form a group with the maximum 5 student. 5 student. So dalam kelas saya ni tiba-tiba bertambah. Saya tengok sekejap section 6 tiba-tiba bertambah 5 student sekejap 43, 42, 42 no. 4 student 4 student sahaja. Untuk section ni 4 saja 4 sahaja. Please take note, 4 sahaja. Kalau tidak nanti ada grup yang hanya ni 4 sahaja. So 42. Jangan ada yang masuk lagi lah. So lebih kurang ada satu grup yang akan kurang lah. Boleh? Satu grup akan ada 2. Ni 10. 11 grup. Satu grup akan ada 2 member sahaja. Gitu. Alah, 40 darab 10. 4 darab 10. So bagi 42. 42, 2 sahaja. Kalau 5, 2 juga. Okay. Alright. Tak apa. 4 sahaja 4 sahaja. So maximum is 4. Nanti yang lagi 2 tu saya akan minta dimasuk mana-mana, akan ada 2 grup 5 orang. Okay. For the meantime, kita maximum 4 sahaja 4 sahaja. So this project will contribute 20% to the total marks. Duration is 10 weeks, 4 to 13. So this is our first week. We can start it from now. Okay, boleh start daripada sekarang minggu ke pertama. Okay, minggu pertama. What is the dia punya project, nanti saya cerita lah apa yang perlu buat daripada sekarang. So presentation interview will be conducted in the week 13 or 14. So you will be interviewed by Dr. Salahuddin lah. Saya dah tak ambil masa tu. Okay, so you need to prepare the final project report and also presentation. Okay, alright. So project ni dekat dalam author pun ada So objective to relate what is learned in the class, in actual structured concrete design work, to solve the complex problem, to generate lifelong learning. What else? So this description. So your group is assigned to conduct the detailed design for reinforced concrete beams. Okay, only for the reinforced concrete beam lah. Project ni tak melibatkan timber. Okay, timber beam atau kolom tidak. Kita fokus
focus only on the concrete beams. Okay, so you need to design a reinforced concrete beam from an architecture drawing. Okay, so then analyze architecture drawing plan must be conducted to identify the dimension of the building, location of the column, position of the beam, slab, blah 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 blah. After defining the structure component, you have to produce engineering blah 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 blah. All the blah 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 blah. Okay, alright, begini So yang first kali, balik. Okay, apa you perlu buat adalah you kena carilah architecture drawing. Saya buat AD je lah, senang. Architecture drawing. Dapatkan architecture drawing for any resources. Google ke, you ada company ke, mak ke, ayah ke, abang ke, adik ke, kawan ke, carilah. Tak kisah. It's advisable to look for the bungalow plan. Bungalow kalau you dapat rumah teres, rumah teres, contoh rumah teres, contoh rumah teres ini jalan AU1, Ramat, contoh AU1. Okey, sepanjang ini adalah rumah teres. Rumah teres. So kat sini kan, ni rumah teres Kuminsin, Dok 1, Amir rumah dia kat sini. Kan sebenarnya Amir benar berjiran dengan Siti. Siti diapit oleh Amir dan juga Alia, kan. Kemudian sampailah unit yang terakhir, bla 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 bla, unit terakhir dalam satu lorong ini mungkin ada 30 unit. 30 unit, rumah yang terakhir ni adalah rumah Nuraida, 30 unit contoh kan. Alright. So yang ini kalau you dapat rumah teres, beam ini adalah continuous saja. Kalau ada satu beam, 2, 3, 30 beam, 30 beam, dengan support dia begini. 30 beam. Rentang ini rumah dia lah. Adalah beam lain lagi. Sebab antara satu rumah ni dia ada tandas sendiri kan, so banyak beam kat sini kan, mungkin banyak, so banyak rentang. Banyak rentang. So this is continuous beams. You susah nak design, susah nak analyze, susah nak ni everything analysis part is yang susah lah. Analysis part, design tak ada masalah. Okay. So jangan cari rumah teres, cari rumah bungalow. Boleh bungalow double story. Double story 2 tingkat. You nak dapatkan rumah attach, rumah berkembar pun boleh, tak ada masalah. Rumah berkembar as long the area for the house is in the range 2,000 to 5,000 square feet lah. Square feet. Nanti you convert lah ke meter kuasa 2 kan, macam mana kalau you jumpa layout for square feet, meter tak ada issue, Okay, just play around with the unit. Okay, katakanlah you susah kan nak jumpa, tak cari-cari nak jumpa, tak cari jumpa kan, you jumpa dalam grup you jumpa rumah teres saja, tak ada masalah. You just ambil rumah teres, you ambil satu unit sahaja dan you lukis lagi semula dia sebagai rumah banglo. Maksudnya you ambil rumah teres sebagai reference saja, kedudukan living room, kedudukan main bedroom, toilet, kitchen and everything. You nak ambil tu saja. Then you lukis balik guna AutoCAD. Boleh Okay, dah tak ada kiri kanan lah, tak ada jiran. You just ambil tu sebagai reference to bungalow punya layout plan. Okay, boleh 2 tingkat. Kalau tak ada, you tak jumpa bungalow, you yang guna semi-deep, yang berkembar pun boleh. Boleh Okay, so daripada structure architecture drawing, kemudian you akan convertkan dia jadi structure drawing. Structure drawing. Structure drawing. Structure drawing ini you akan ada location, you akan assign you punya column, okay, beams, okay, slab, ada tangga, staircase. Okay, kalau you kaya jutawan you nak letak elevator, suka hati you lah. 2 ke 5 tingkat jaranglah ada elevator Okay. Alright, ni lah you assign the slab everything. This is structure element. Okay, structure element. So once you assign
structure element dia adalah structure drawing. So mesti letak tempat yang proper lah, tempat location yang tepat dan sebagainya. So kedudukan dia tak boleh suka-suka hati, dia ada cara dia. Okay, alright. So lepas you letakkan ini, okay, you akan identify structure component lah. Okay, you akan tentukan beban. Okay, you akan ada GK dan juga QK. So GK ini adalah permanent action. So this is the GK. The QK is the variable action. Okay, boleh So variable action ini adalah beban hidup. Okay, zaman saya belajar dulu, it is called life load. Life load. Okay, kalau ada buku you jumpa life, that is variable load. Permanent load during my time, okay, my study degree ni dia adalah dead load. Beban mati. So Eurocode terms digunakan adalah permanent action. Okay, so dekat sini dia ada dia punya, kita panggil apa, pemfaktoran ni yang you akan belajar. Pemfaktoran semua ni you akan belajar dalam chapter 3. Kalau tak silap saya chapter 3 tadi chapter 3 atau chapter 2. Okay, alright. Kemudian specification on nominal cover. Bila you dah semua ini, okay, kemudian ini yang ketiga you akan pergi kepada design stage. Okay, beam design. Okay, dalam beam design ini you akan dapatkanlah you tentukan concrete cover nominal. Okay, you akan design lah you punya bar kan, berapa bar you nak pakai. Then you check for the dia punya safety lah. Okay, on the SLS dan juga ULS. Okay, service ability limit state dan juga ultimate limit state. Okay, alright, yang ini apa you akan buat lah. So the use of characteristic ini must follow the actual practice. So untuk design ini, sebelum dalam design ini, you juga akan letakkan you punya beam size. Okay, size dia lah B over H. Okay, B ini kita akan tentukan berdasarkan deflection dan juga deflection punya ni dan juga fire resistor requirement. So using these two properties ni, okay, you akan decide you punya B. Okay, from B you boleh decide H. Okay, so to start the design, first you need to determine the cross section for this beam. Okay, so this is what you will do in this project. Okay, start with the architecture drawing, follow with the structure drawing, then you define all the loading acting on the slab to the beam, okay, up to the beam lah, kita tak melibatkan column, then you proceed with the design stage, okay, okay, alright. Kat sini nominal cover ni penting so nominal cover ni is determined based on 3 criteria. Nanti masa kita dah masuk tu mungkin yang itu adalah Dr. Salahuddin dari main 3 kriteria. Okay, so special task kat sini, each group has to get a complete architecture drawing, or you can also start from the scratch. You sendiri reka-reka, you sendiri proposekan you punya bangunan okay, of a double story building, and the total build up area is up to the 5,000 square feet. Based on the architecture drawing, you need to produce the structural layout plan for the ground floor. Okay, 2 tingkat kan? Ni tingkat 1, sorry. Pula saya lukis. Lepas tu bangunan nak runtuh. Okay, tegak. Kenalah stabil. Okay, so ini adalah ground. Ini kita pergi ground. Okay, ground. So inside the ground kita ada foundation. Okay, so this is ground floor. Okay, so here is the first floor. This is the roof floor. Okay, so you need to produce a structural layout plan ni, stage 2 ini, structural layout plan Okay, dekat each level ni kedudukan beam, kedudukan tiang, kedudukan slab. Okay, alright. Then the ground floor can
can be assigned. So this ground floor here, you can assign each as a suspended floor or non-suspended floor. Okay, based on the ground soil condition. So kalau dia strong enough, okay, you nak guna suspended ke non-suspended contoh Okay, kemudian estimate propose the beam size. You nak proceed with the design stage, you propose the beam size. Dia terbaliklah kat sini, identify the action and also identify all the design data. Okay, design data ni macam concrete strength, okay, concrete strength. Okay, concrete density. Concrete density basically kita ambil 25, okay, Newton per millimeter square. Ini untuk 25 is for concrete with reinforcement. For the plain concrete, dia 24. Okay, kemudian kita ada steel strength, yield strength, steel strength. Okay, basically we take 500 Newton per millimeter square. Ada lagi lah, identify all design the C nominal C cover dia kan. Kenapa perlu C nominal nanti saya ceritakan lah. Okay, saya akan cerita. Okay, so this is the specific task. Okay, then each group member, so for each student, okay, you need to design one simply support one continuous beam, one simply supported beam and design. Okay, so each member mesti buat. So dalam satu report dia akan ada 4 continuous beam, 4 simply supported beam. Okay, and then you prepare the design calculation and prepare the structural detailing. Okay, so you must get the advice and comments from the lecturer. Okay, saya naik ke atas balik, dengar betul-betul. Ini adalah pesanan khas saya yang sangat-sangat penting. Muhammad Abdi. Muhammad Abdi, are you here? Yes, madam. Are you local or foreign, international? International, madam. International. Why are you so quiet? Right, just listening. You understand Malay language? Sikit-sikit. Oh, sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Okay, alright. Okay, up to this 9:07 a.m., do you understand what I'm saying? Yeah. I cannot hear you. You are too, sounds very slow, so soft, it's very far. Can you, Now, you hear me now, madam? I cannot hear you. What about now, madam? Much better. So, you have problem to understand my class from 8 a.m. today? No, madam. Oh, you faham bahasa Melayu? Yes, just Oh, a little bit. bagus. Di mana you Yeah. belajar bahasa Melayu? I can understand it. I can't respond. Oh, okay, alright. Okay. Okay, so kita continue with this project punya ni. So, okay, for the drawing, architecture drawing and structure drawing. Okay, please take note. Okay, please take note. Okay. This is very important. Okay. Yeah. So, before proceed to the design stage meaning you start to design the beam. Okay, simply supported beam, continuous beam. Okay, so for the drawing, you must the drawing must be endorsed by me. Okay, I endorse the drawing, then you can continue with the design stage. Clear? Every student here? Design stage. Yeah. Okay, Yeah. mesti saya sahkan. Yeah. So how to endorse? You need to continuously meet me online and discuss your layout plan. So layout plan, we start with the architecture drawing. Okay, you can start now. You can bukan sekarang kelas. Okay, you can start by this week. Okay, you can start this week and you discuss with your members, group members. Okay, first step is to get the architecture
drawing. Okay, either from any resources, or you can start with your own. You propose your own layout plan from the scratch. Okay, tak ada masalah. Okay, for me it is okay as long you have the layout plan, appropriate one, yang okay. Okay, within the area given 5,000 square feet. Okay, everything must be clear in your architecture drawing. So later I will share Google Sheet for the meeting slot. Okay, so each group can book lah meeting slot. Okay, to discuss your AD, architecture drawing. So even though in this project punya arahan ni, okay, project instruction ni, okay, the work should start in week 4. Okay, saya tak nak start in week 4. We can start it now. Okay, start now daripada sekarang sebab process to endorse the drawing, it will take time. Okay, maybe after 5 meetings, 4th or 5th meeting baru bisa endorsekan, it will take time. Okay, continuously lah, kena agresif lah. Agresif Okay, buat ni. Okay, so from the AD drawing, I hope mungkin architecture drawing tu nanti saya akan lihat. Saya kata okay, so this nice architecture drawing. Okay, you can use this for your project, and then please draw the structure drawing. Okay, structure drawing. So you learn it step by step, even though you haven't study planning chapter berapa Chapter 2, chapter 2. So for the architecture drawing is in chapter 2. It's okay, we can start now. Okay, kita boleh start daripada sekarang. Okay, just get one layout plan, structure architecture drawing. Okay, then saya lihat, so okay, then you can proceed with the structure drawing. So then kita lihat structure drawing, continually comment, amend. So then you can pergi kepada beam design lah. Bila kita dah ada satu layout plan yang okay, it is okay. That's why this is very important, because sometimes most of the student, when they enter reinforced concrete design. Reinforced concrete design is your next coming design course lah, design course. Some of the student do not know what is architecture drawing. Dia tak tahu pun what is structure drawing, tak tahu. Kan? Saya tak tahulah kenapa kan. Okay, mungkin sebab masa tu online kan, online. Sebab last semester di kelas dengan saya, so the 2 semester sebelum tu lah online kelas. Okay, tak tahu. So and also they do not know how to locate position for the column, beams, slab and everything. Dia tak berapa mahir. So I hope student in my section, okay, we learn step by step what is the architecture drawing, then how to positionkan columns, beam, secondary beam. We have secondary beam, we have primary beams, a slab for the structure design. Structure drawing, D ni drawing. Saya tulis D pun saya tak tahu D ni apa. Structure drawing. Okay, so saya nak sangat, maybe not 100%, but I hope you can differentiate between architecture drawing and structure drawing. Okay, and you know how to assign all the structural element, column, slab, everything in the structure drawing. Saya nak yang itu, yang sudah faham dalam kelas saya. Boleh Okay So nanti later, because why? Nanti dalam reinforced concrete design next semester, the project also involve the layout plan like this. You need to propose architecture drawing, structure drawing, and then you design column, you design staircase, you design retaining wall, you design slab, everything. Dalam project tu tak ada beam lah. Depends on lecturer lah. Lecturer disuruh design beam juga. Okay, alright. This start. So bila you kena belajar lagi sekali dalam kelas tersebut, architecture drawing, structure drawing,
you waste time. Okay, you need extra time. Sesuatu yang you belajar kelas ini, terpaksa you belajar sem depan. You terpaksa belajar lagi sekali sem depan sebab you tak faham apa you belajar di dalam kelas ini. So agak tak berapa seronok di situ ya. So please in this course you learn, you do your best, okay, to understand the architecture drawing, structure drawing. It's very important for civil engineer. Okay, alright. Nanti structure drawing ni akan dibawa ke construction site, kontraktor akan ambil. So structure drawing, architecture drawing is prepared by architect firm lah. Okay, structure drawing consultant firm. Okay, kemudian this drawing kita paskan ke main kontraktor. Okay, dekat site. Okay, dia akan tampalkan dekat bilik mesyuarat dia. Okay, bilik besar-besar kan, saiz besar-besar. So if there is any amendment during construction stage, dia kena pergi kepada consultant. And consultant kena dapatkan endorsement daripada arkitek lah. Arkitek kena, dia atas sekali arkitek yang luluskan perubahan tersebut, amendment. Okay, any problems, any amendments on the drawing during the construction stage, semua kena dapatkan kelulusan arkitek. Okay, boleh ya? Alright. So Azhar, Haziq ada? Azhar. Ada. Okey. Boleh tak ulang balik apa saya minta daripada AD dan juga SD ni? Haziq dah anak saya ni. Nama anak saya sulung ni. Handsome, anak saya tinggi. 17 tahun. Tahun ni dia nak pergi Mekah haji. InsyaAllah. Haziq. Ulang yang mana? Haziq, apa yang perlu pelajar lakukan sebelum saya benarkan pelajar mereka bentuk BIM? Mereka bentuk BIM. Sebelum nak mereka bentuk tu saya minta pelajar buat apa? Aziz, di mana sekarang? Di rumah. Melaka. Di rumah. Saya tahulah di rumah. Melaka. Melaka. Melaka di mana? Bukit Katil. Video pula saya rasa. Melaka di mana? Bukit Katil. Bukit Katil. Dekat je. Bukit Katil dekat dengan sekolah teknik. Bukit Batu. Jawapannya apa? Arkitek drawing. Arkitek drawing. Nak buat apa dengan arkitek drawing tu? Saya minta. First, untuk arkitek drawing. Apa yang kata? Tanya saya balik. Tajudin Arif. Tajudin Arif. Ada? Tajudin. Tajudin tak ada? Okey, Tajudin saya tulislah tak hadir rupanya. Dia on laptop je. Tajudin ada? Tajudin tak ada. Di mana ni? Mana pergi tu Jadin? Nur Ain Maisarah. Nur Ain Maisarah ada? Ada, Doktor. Apa yang perlu dibuat dengan architecture drawing? Dah dapat architecture drawing, perlu buat apa? Buat analisis. Buat analisis apa?
tu main tembak ke memang yakin? Tembak. Saya Malaysia. Tak tahu, doktor. Semua okey. Kalau saya panggil tak ada tu saya kira tak datang Nurul Anissa. Nurul Anissa ada? Nurul? Nurul Anissa. Nurul Anissa. Dengar tak suara saya? Tak dengar Anissa. Nurul Anissa. Jasmine Hazikin. Hazikin. Ya, saya doktor. Perlu buat apa dengan architecture drawing? Kejap Kejap. Nak fikir. Kenapa nak fikir? Saya dah cakap dah. Tak payah fikir-fikir. Benda yang simple. Benda yang penting saya minta tadi. Kan saya kata ni penting. Important. So, kenalah dengar. You boleh tak payah fikir pun. On the spot. Comment scene. Comment scene ada. Kena buat apa dengan architecture drawing? So first kita kena cari architect drawing yang Okay. dia yang kalau boleh cari bungalow, double storage, lepas tu 5,000 square feet. Okay, kemudian layout ini perlu dibuat apa? Convert kepada structure drawing, Before convert ke structure drawing? kena tahu dia punya location of column beam. Itu kolom beam slab tu adalah structure drawing. Before you locate all these structure element, what must you do? Siapa nak bantu? Minta pekerjaan daripada doktor. Betul. Tunjuklah kat saya dulu. Itulah poinnya. Tunjuk kat saya dulu. Ya. Saya nak semua faham. Kena tunjuk kat saya dulu. Okey, boleh tunjuk kat saya dulu. Kita ada drawing. Saya dah okey dan baru saya bagi you proceed ke structure drawing. Structure drawing tu pun bila you dah letak kedudukan kolom, beam, slab dan semua tu, tunjuk kat saya juga. Kalau saya akan rekodkan pertemuan. Kalau selagi saya tak setuju kena ubah. So kena keep jumpa saya selalu online. Okey, kalau ada dekat sini senang Sentiasa jumpa saya. Saya terus contoh-contoh tunjuk. Okey? Faham Kena tunjuk kat saya. Kalau saya dah endorsekan drawing, dua-dua drawing ni baru you boleh design. Okey? Alright, faham? Clear semua? Okay. Alright, the full report shall include the following introduction, architecture drawing, structural layout, design summary. Okay, boleh baca lah. Okay, so this project instruction is given in the author. You boleh ambil. So remark, the full report must be submitted in, okay, for me, for this class. Depends on soft copy lah soft copy. Kalau sebab I'm sharing this section with Dr. Salahuddin, so I'm not sure Dr. Salahuddin nak jenis apa nantilah So all design calculation must be typewritten. Saya tak nak typewritten saya tak nak type, saya nak handwritten. Tulis tangan. Okay? Tulis, tak nak typewritten. Typewritten tu you guna Excel. Guna Excel ni type Lepas tu dah ada siap tu kita boleh pass ke kawan sebelah ni. So saya ni saya nak typewritten. Tulis tangan cantik-cantik, nice handwriting. Okay, kenapa handwriting tu bagus? Okay, why? Because kalau you dengar sahaja dan melihat sahaja you setakat faham you lupa 80%. Bila you menulis, you start writing,
your understanding is much better lah. Okay, much better. Okay, more better. Okay, sangat-sangat bagus. So dia macam electric, faham kan? You punya brain tu is well trained. Okay, to understand the design process. You menulis, you writing, you keep you keep writing the simply supported design flow ni dan juga simply supported. Okay, during my my degree time, project is individual project. Okay, dia bukan satu continuous beam, banyak. Banyak sangat. Satu semester tu memang cukup untuk satu semester kena design. Dia seolah-olah kena level 1 tu, level first floor tu macam design semua. Okay, alright. Apa benefit dia? What is the benefit? So I start my during that time I start the project early. Okay, early dapat je project tu, masuk je topik tu, saya start design. Okay, benda yang sama repeating. The difference is at the beam location saja ya. Beam location saja berbeza. So the concept and the design process is same. Okay, and also the difference is on the loading and also the moment and the shape. Okay, itu sajalah. Okay, so you need to have to get the moment and the shape to design a beam. Okay, so you dah belajar lah semua ni moment and shear value in your mechanics of material and also dalam structure analysis. Okay, so writing saya keep continue design the same procedure for the different beam, beam with different loads, okay, length and everything kan. But the benefit is saya memorize the process, saya memorize dia punya rumus. So bila masuk exam saya tak buka coding, ya, saya terus laju, boleh jawab laju. Okay, so saya tahu rumus ni dapat kat S equal to M supaya dapat 7FYZ and everything ya. So kita dah memorize benda tu. So guna buku coding khas untuk tengok table sahaja. Kena rujuk table ni nak dapatkan value-value. So itu kelebihan handwriting. Ya, you menulis sambil menulis you faham. You map kan, terus nampak dia punya picture tu kan. Okay. You tangkap gambar dia seolah-olah lah sepilah masing-masing macam mana kan dia daripada handwriting tu dia punya dapatan macam mana. Okay. Alright. So handwriting lah. Okay, for each member, for each group. So presentation interview week 13 and 14 is depending on Dr. Salahuddin later, and all group must be taking part. You took part in the presentation interview session, took part lah, jangan seorang je, leader je bercakap. Kadang leader tak nak bercakap, orang buat belakang yang bercakap. So all members must must be taking part in the presentation interview session. Others, so all full report must be submitted in for me lah. Kalau saya prefer soft copy. All design calculation must be handwritten manually. So the project is based on the project assessment rubric. Later, if Mr. Ko share the rubric assessment, so I will pass it to you, so you can refer to this rubric, okay, to plan high marks. Okay, so the use of engineering software in analyzing continuous beam is encouraged. If you can use the engineering software, you can do so, but I encourage you to calculate it manually. So the use of CAD software. So this is compulsory, not encouraged. For me, it is compulsory. So after you design a beam, then you draw the detailing. So that detailing must be drawn using AutoCAD. Okay, AutoCAD. Semua orang tahu guna AutoCAD tak? Okay, use AutoCAD. You use AutoCAD. Kalau tak tahu, learn. So this is the time for you to learn the AutoCAD. Okay, during my time. During my time. Macam cerita nenek nak cerita dengan cucu. During my time, okay, degree kan. Masa dulu kan, structure analysis. Structure analysis, pensyarah masa tu dia bagi saya, bukan saya lah. Kami dalam kelas kan, dia bagi satu problem, assessment,
assignment lah, sales assignment. Okay, so we were asked to analyze that problem using SAP 90. During that time, it is SAP 90, and now dia dah improve lah to SAP 2000 saya tak pernah guna ini. Okay, SAP 90. This SAP 90 is the coding. Okay, kalau you tahu Esteem, lagi apa? Software-software lain lah SAP 2000 saya tak pernah tengok. Lusas. Okay, so ini adalah dia bukan coding lah, dia dah ada dia punya base kat situ. You just klik kan, ada gambar bar and everything kan, analysis everything. So this is coding. And during that time, all of us do not know how to use this SAP 90. Langsung tak tahu. Okay, langsung tak tahu. So lecturer bagi asas saja, yang asas sikit saja. How to use this one. Dia bagi, saya tak tahu lah, dulu kan disk hitam tu kan, bukan CD. Disk hitam tu masuk kat dalam tu dan kita install this SAP 90 and you do the coding. Write the coding to solve the problem. Okay, analysis structure punya problem. Itu projek kami. Projek kami, tak tahu apa, kena sendiri-sendiri belajar. Itu proses lah, proses belajar. Okay, so you learn to use this AutoCAD in this course lah. So later, next coming class, okay, course, Reforce Concrete Design, you dah boleh buat dengan cepat. Okay, so no problem to get this AutoCAD. Pirate pun ada kan? Okay, so if the project is submitted late without assessment reason, okay, so the marks will be deduct. So plagiarism and academic dishonesty can have some severe penalty and repercussion. Okay, boleh Alright, dishonesty lah, janganlah copy and paste, meniruan kawan ke apa, ataupun you tiru je kawan, beam A, kawan you beam B. Lepas tu you copy je dengan alasan tak ada kot, cikgu, doktor tak tengok kot. Kok saya tengok. Taklah detail tapi saya tengok tapi sebab you dengan IR Salahuddin, Dr. Salahuddin. Yes. Okay. So kita ada ChatGPT kan. Kalau design susah sikit lah ChatGPT sekarang kan. So this is the AI. Dia combination of the AI and also NLP. Okay, under AI. So kena dia AI ni kan. AI ChatGPT ni kena guna dengan betul lah, kena guna dengan betul. Dalam akademik boleh guna tapi kena guna dengan betul. Kena ada honesty lah nak guna benda ni. Okay, kalau AI contohnya macam Jasmine tanya pasal UTHM kan kat ChatGPT. Soalan dia soalan berbentuk A. So ChatGPT keluarkan jawapan, dia search, itu jawapan dia. Dan dia simpan dalam dia punya memori. Kemudian Mirza, dia tanya pasal UTHM juga, tapi soalannya dalam bentuk B. Soalannya lain sikit lah daripada Jasmine tadi, tapi berkaitan dengan UTHM. So ChatGPT dia cari maklumat tu dan dia bagi jawapan ke kita dan dia simpan maklumat tu. So dia dalam ChatGPT dia ada maklumat ni. Okey, kemudian Syahmi pula, dia tanya pasal UTHM. Syahmi pun tanya pasal benda tapi bentuk soalan tu berbentuk C. Berbeza daripada AB tapi still UTHM. So ChatGPT dia cari, dia bagi jawapan kepada Syahmi dan dia develop dia punya knowledge, dia tambah lagi, dia simpan. So dekat ChatGPT dia ada 1, 2, 3, dia increase sampai satu masa nanti kan ada setengah-setengah pekerjaan tak diperlukan lagi untuk manusia. Maksudnya tak perlu manusia untuk selesaikan. AI dah boleh selesaikan. Itu adalah AI. Okay, AI So kita jangan salah guna lah. AI boleh guna tapi jangan salah guna. Okay, ada banyak lagi AI lah. So dia very fast technology. Okay, technology is growing faster. Okay, any question on project? Ada soalan? Tanya benda lah. Puan.
Samiza bin Muhammad Zain. Okay. Saya ingin bertanya, calculation tu kena tulis tangan Ya, saya. Kalau yang report biasa-biasa tu? Report biasa-biasa tu apa? Oh. Calculation je tangan. Yang macam introduction ke apa tu type lah. Okay. Alright. Ada soalan lain? Doktor, Ya, saya. yang grup tu Mhm. nanti doktor buka dekat OTA ke atau manually tulis dekat grup Saya share link dekat group. Okey. Nanti masuk kerja kat situ. Masuk cepat bila saya dah letakkan group, jangan tambah group lain contohnya sebenarnya dalam kelas ni ada 42 dan 42 orang. So saya akan buka untuk 10 group saja. Okey, jangan tambah group yang ke-11. Ya, siapa yang tambah tu yang group sebelah tu saya akan dismisskan, so you kena masuk group lain. Faham ya? First come first serve lah. Nanti lepas kelas ni saya akan buka lah sebelum kelas kita akan habis awal lah ni sebenarnya. Ya, sebab saya akan settle sebab page 12 ni. So nanti you keep alert lah sebelum kelas habis dalam group. Okay, boleh? Masuk je. You dah boleh choose lah, select you punya group members. Ada soalan lain? Ada nak tanya soalan lagi? Tidak ada. Apa lagi saya nak cerita ya? So untuk coding semua tu code of practice standard saya akan tunjukkan in chapter 3 nanti coding Bila dah masuk chapter for the coding, okay, I will show you the coding, the code of practice. Okay, boleh ya? Tak payah sebut sekarang lah, nanti semua lupa. Okay, you want to have a rest? Boleh sambung, boleh teruskan? Boleh tak? Boleh doktor. Okay, alright. So I hope everyone have this notes, chapter 1 design concept. Who haven't have this notes, later you can download it from the author. Okay, and for the new members, I haven't assigned you in the author, so I will do it later, inshallah today. Okay, so chapter 1. So for chapter 1 is the design concept. Notes is divided into 2 parts. So this is part 1. Was prepared by Dr. Muhammad Sofi Muhammad Noor and edited by Mr. Kohim Bun. Okay, in the introduction to the structure system, okay, the building. Okay, building is an assemblage of various systems such as infrastructure system, MIE, security system, and etc. Okay, so if you look around you now, okay, you in the room, okay, and that room is in the building, okay, your house, a building, okay, either it's an apartment, a flat building, condominium, terrace, double story, okay, or bungalow. Okay, so any types of building structure. Okay, so for a building, for a house, okay, there is a toilet. Of course, there is toilet, at least one. Okay, so for toilet, there is plumbing system. Plumbing system. Okay, plumbing system for under the MNE, okay, and MNE system, and also you will have the air conditioner, okay, you are the electrical, you are the fan, you are the lights, and everything, so you need the electric part, so that is under the MNE system. And for the security system, for the doorbell and door
doorbell and everything. Okay. Then we have infrastructure. Okay, for a building, of course, there is a road. Okay, to exit and entrance, building exit and also entrance. Of course, ada dia punya road. Okay, ada road kat situ, ada jalan. Okay, that is infrastructure. What is infrastructure lagi? Apa lagi infrastructure? Sekeliling bangunan kan? Okay, kemudian kita ada structure system. Okay, for a building, for example, for this case, this building structure system for a house. Okay, your house, okay, consists of slab. Okay, Okay, where you stand now is a slab. Okay, so then we have also beam. Okay, ada slab, ada beam. Okay, then there is a column. Okay. Okay, column kat sini kita ada column. We have slab, beam, and also foundation. So this is the basic structure element in building system. Okay, building structure system. Okay, this is basic. So for the high-rise building dia ada additional retaining structure. For example, this is the shear wall. Okay, yang boleh menanggung any sway due to the horizontal load. Horizontal loads, for example, it comes from wind. Okay, wind loads. Yeah, wind loads. Yeah, for the high-rise building, 5-story and above. Okay, you need to consider the wind action. Okay, so for the high-rise building, we provide shear wall. So this is one example, okay, to resist any horizontal load. Okay, other than this, also there is bracing system and everything. Okay, so but for the basic structure element in the building system, it consists of column, slab, beam, and foundation. So foundation is the last structure element before all the top loading being distributed to the ground. Okay, so to form all this one set of system, you need to analyze it. You need to analyze the loading. Okay, get the shear and also moment value. Then you can proceed with the design stage. Okay, for the shear wall design, this is separated design. Okay, it is apa ni? Dia ada design dia sendirilah, special shear wall. Ini yang saya sebut earlier in our class. Ada ditawarkan semester ini elective tapi tak ada orang daftar. Dalam 7 student saja daftar. So we cannot open the course if did not meet minimum student 10. Kalau saya tak silap 10. 10 baru kita boleh open. Okay, for elective course. Okay, alright. Itulah. So ni jenis lah foundation ni. There are many types of foundation. You will learn it in the reinforced concrete design later next semester. Okay, banyaklah jenis dia. Okay, so this is the building structure system. Okay, so for one building, it consists of the structure system. Infrastructure lah rumah you kan, rumah you mesti ada laluan masuk. Okay, jalan. Okay, kemudian structure system, dalam rumah you mesti ada beam. Tak ada beam, tak bolehlah ada slab. Tak ada beam, tak ada tiang, tak bolehlah ada beam dengan slab. Okay, tak ada foundation, masalah lah you nak distribute your top
loading to the ground. Okay, so of course there is M&E system, the plumbing and everything, and also security system lah. You kena ada salah satu security system is the you punya pagar Okay, alright. So structure system, a system that holding the components of certain system. Okay, dia hold maksudnya slab. So this is the slab. Okay, slab. Slab ini diletakkan di atas beam. Okay. Okay, so this is the beam. Okay, ni beam So beam. So this is the L beam. You belajar di L beam lah, kalau ada beam tinggal dia T shape. Okay, T shape. Okay, so this beam, okay, it rests on the column. Dia ada column, column turun bawah. Okay, column turun bawah. Nanti tak apa cantik lah saya lukis ni column. So, dan bawah column ini dia akan ada foundation. Buruk lukisan saya. Okay, akan ada foundation. Okay, bawah ni lah ada foundation Foundation. Okay, so dia kata dia holds the component. Okay, so this is a component. Okay, saya selalu sebut element structure element, component. So slab is one component, is held by the beam. Okay, so this is the beam. This beam holds slab. Then this beam, column dia holds beam, and this slab dia hold column. Dia pegang. Okay. So certain system and transfer load. So load is transfer from slab. Slab ni akan transfer load to the beam. Okay, beam akan terima beban from slab, and then this slab we distribute to the left and also right. Okay, to column. Dia akan pergi ke column. Okay, column akan bring this load downwards. Okay, and transfer the loads to the foundation, and later foundation we distribute this load to the ground. Okay, so this is the structure system. Okay, kalau dia tak hold together, macam mana dia nak agikan? So how it is hold together? Okay, maksudnya kat sini saya tunjuk. Okay, ini adalah beam Ini adalah beam. Ke sini adalah beam. So ini adalah beam yang saya tak tulis, saya tak boleh nak lukis. Yang menegak ini, the vertical grey color here is the column bar. Okay, column bar. So the yellow color here is the beam reinforcement. Okay, so beam reinforcement, you extendkan dia and it is connected with this column reinforcement bar. Kalau dia tak connected, dia tak boleh hold together. Okay, then kalau dia tak hold together, you cannot transfer the load to the column. Faham So this is how kita connectkan dia. Okay, kalau kita lihat kat sini, dia ada banyak jenis connection So and this is for the foundation. Okay, so kalau kita lihat kat sini, okay, yang ini yang you nampak empat segi ni, the square below here at the bottom here is the reinforcement for the foundation. Okay, for the foundation. But kalau you lihat the vertical one here,
Dia vertical, bukan yang besar ni yang halus ni, dia vertical ke atas, so that is column. So columns reinforcement is connected. You extendkan dia and bend it and combine it with the foundation punya reinforcement. So this is how kita gabungkan dia antara satu elemen, satu component with the other component. So this is how kita transfer loads. Okay, from slab to beam, beam to column, column to foundation. Okay, kena tahu ya. So for at any stage, any level, okay, not including the roof dia special sikit. Okay, for the level 1, level 2, ground floor pun tak included, dia special sikit. It depends either your slab is non-suspended or suspended slab. Okay, so for the first floor, for example, okay, the loads must start from the slab. Okay, slab kita ni yang duduk diri atas slab ni kan, kita adalah beban dia kan, beban hidup. Okay, the variable loads. Okay, the variable action. Okay, variable action kita adalah variable action. Okay, so berat kita ini, our weight, okay, is transfer, okay, to the column. Okay, at the side of your room. Okay, kat sekeliling bilik you tak nampak, tapi adalah, okay, abandoned inside. Under the wall tu ada beam. Okay, so transfer to the beam. So how it is transfer is by connecting, okay, slab reinforcement with beam reinforcement. Macam tadi kan, kena connectkan dia. You kena ikatkan reinforcement lantai, tertulang lantai dengan tertulang beam. Kena, kalau tak diikat, if not connected, so there is no load transfer. Tidak berlaku pada site tersebut. Faham ya? Okay. Alright. So then reinforcement, beam reinforcement, okay, is connected with the column reinforcement. Yeah, you ikatkan. Okay, you tie it together. Okay, so then you can transfer loads to the column. And reinforcement is attached with foundation reinforcement, okay, so that you can transfer loads from column to foundation. Okay, so this is how to transfer loads from slab, okay, from the top to the ground. Okay, so that is how you transfer the load through the member of a structure to provide stability and durability. Okay, so you design, you must consider the stability. Stability cannot, you cannot calculate stability. Stability depends on your decision as engineer, based on your experience. To design a building, you jangan letak support you roller roller. You allow one movement in one direction. Okay, maybe in horizontal direction, roller support kan. Adakah you nak twistkan dan sebagainya. Selalu bangunan for a building, kita assign pin support or fixed support sahaja. Okay, pin or fixed. Okay, kita assume dia, kadang-kadang dalam in analysis kita ada buat assumption pin. Okay, it depends on the connection, how you arrange the reinforcement bar inside. Akan decide either that connection is pin connection or fixed connection. Okay, boleh ya? So you provide the stability and durability. What is the meaning of durability? Durability is ketahan rasakan. Okay, how strong your structure, okay, to the environment around the building. Okay, around environment surrounding the building. For example, your house. So your house is surrounded by normal air. Okay, carbon dioxide ada dekat air around your house is carbon dioxide, ada oxygen. Okay, oxygen saya cerita ya. Okay, yang ini ya, building.
Okay, kita tengok rumah ni. Alah, ni rumah ni sekejap Okay, rumah terrace house. Ini rumah Okay, terrace house. Okay. So you design a building, you construct a building, okay, you develop a building. Okay, so this building is placed in one location that surrounded by environment at that location. For example, this image here, okay, this picture here, so it is surrounded by normal environment, bukan, saya tak tahu lah, mungkin bukan tepi laut lah, bukan tepi laut dan sebagainya, tak nampak bukit bukau dan sebagainya. There is no factory seen in this image. Okay, so bangunan, any building, any structure built in any location, okay, must have good resistance against environment yang surrounding dia, yang sekeliling dia. Okay, because why? Okay, so this is what we call the it's service life. Service life tu bukan, service life tu SLS tu more to the crack and also deflection. Ketahanlasakan, durability. Okay, dia bercerita berkenaan dengan durability yang ini. So ketahanlasakan bangunan ini terhadap sekeliling dia. Okay. Contohnya bangunan ini dan juga rumah you sekarang. Okay, rumah you sekarang. Nampak yang atas sajalah dinding. Okay, so basically dinding is dinding kita bina menggunakan blocks ataupun bricks. Okay, bricks. Just imagine that your wall is concrete wall. Okay, concrete wall. Okay, so this concrete, okay, dia can be attacked by carbon dioxide. Okay, carbon dioxide yang kita keluarkan ni sebenarnya berbahaya kepada konkrit. Carbon dioxide also comes from the vehicles, factory and everything lah. Okay, lagi dekat dengan factory lagi dia aggressive environment lah. Okay, you can attack concrete, you can attack your house. Okay, so to tiba-tiba saya lupa sekejap. Okay, right. So katakanlah ini bangunan kita Ini bangunan, so ini adalah dinding konkrit saya cerita yang simple saja So ini dinding konkrit. So dinding konkrit ni kalau saya besarkan di dinding konkrit kita. Dinding konkrit, ini bilik, room, ini outside. So ni konkrit kita Right. Konkrit ini, okay, konkrit it consists of water, cement and also aggregate. Okay, aggregate is divided into two, fine aggregate and the coarse aggregate. Okay, so durability, ketahanlasakan dia, okay, ini saya nak cerita dia bisa jadi reinforcement. Okay, tak apa. So this is carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. Okay, it can attack concrete. Okay, boleh attack concrete if the concrete is poorly constructed. Okay, so poorly constructed, okay, the material is not well prepared. Okay, the cement quality, aggregate quality, if you learn in civil engineering materials, okay, to mix a concrete, you need to make sure that aggregate is under the
in the SSD condition. Cement must be quality cement, water mesti clean water and everything lah. Okay, alright. So then also if it depends also the quality of the concrete depends also on the mixing process. Okay, and logistic, labor, etc. Okay, so less vibration, excessive vibration, everything kan, masa kita dah masukkan konkrit dekat dalam formwork tu, vibrate, excessive vibration pun masalah because heavy material will go down, light material dia akan naik ke atas. So kurangnya vibration pun masalah. Okay, dia akan menyebabkan void tidak dikeluarkan dengan sebaiknya. Okay, tidak diratakan dengan sebaiknya. Okay, alright. So bila the concrete is poorly prepared, okay, it allows void inside the concrete. Okay, dalam concrete akan ada void. Okay, void. Jadi salah void. So this void is not harm if there is no connection between a void to a void. Okay, to another void. But if this void is connected to the void, dia connected, dia ada highway kat situ, so problem kat situ ya. Sebab bila ada connector, kalau kat sini ada ni, so dia connected, so carbon dioxide dia akan masuk kat sini. Okay, the nearest void to the surface. So then dia akan flow inside, penetrate inside through this. We call this as a capillary pores. Yang highway ni, it connected from a void to another void is called capillary pores. Okay, this void it is called pores, P-O-R-E-S. So dia pergi jalan-jalan. So the process will take time, maybe 2 years, 3 years, 4 years, 20 years, okay, 50, 10 years kan. So dia dah pergi. So dia pergi sini. So dia akan attack. So but if the concrete, okay, is a plain concrete without reinforcement, it is okay. But if the concrete with the reinforcement, you akan ada masalah. Okay, akan ada masalah kat situ. Sebab concrete, a good concrete should have pH more than 12, very high alkali. Okay, alkali dia sangat tinggi, more than 12. So because if more than 12, let's say ada reinforcement. So this is the bar. The reinforcement. Okay, as long the concrete having pH more than 12, so this reinforcement bar ni, dia ada passive layer kat atas ni. Okay, surrounding the bar there is a passive layer. So this passive layer is active as long concrete pH is more than 12. Okay, but however, this pH can reduce when carbon dioxide start to enter concrete. Okay, when carbon dioxide enter the concrete, so pH start to reduce from 12 to less than 12. They reduce until certain period. Okay, they reach steel reinforcement here. They'll reach steel reinforcement. So then concrete surrounding near to the steel reinforcement here, the pH is less than 12, so passive layer automatic dismiss. So once passive layer dia dismiss, dia start berlaku electrochemical process, startlah corrosion. Okay, so bila kita punya reinforcement tu corroded, so bila corroded, dia dah start corrosion, dia dah start rusting kat situ, the expected problem is concrete will crack, break, which is called as falling. Dia akan terpisah, konkret terpisah daripada elemen struktur tersebut. So that is why
when you design any elements for concrete, you need to provide adequate C nominal. Dalam tadi kan, dalam projek punya instruction ada C nominal. C nominal ni maksudnya from the reinforcement. Dia dah tidur ke dalam kelas ni? Kalau saya tanya soalan boleh jawab ke? Okay, so ni adalah saya punya cross section, beam cross section. So this is the reinforcement bar 2H20 for example. Ni adalah diameter bar. Ini adalah kekuatan bar, dia adalah bilangan bar 1, 2. So kat sini kita panggil C nominal. Okay, this C nominal adalah daripada outer surface to the bar. The distance is from the outer surface to the bar. It is known as C nominal. So this C nominal is determined based on the three factor, based on the fire resistance, okay, based on the bond of this reinforcement bar, and based on the durability. Okay, so you need to provide adequate C. C is the cover. Cover to make sure that the location of this bar is adequate enough, okay, along its service life. Okay, if you design a building for 50 years, so 50 years reinforcement ni berada dalam keadaan selamat. The pH is still okay, the passive layer is still okay. So dia akan sustain for 50 years. Okay, so this ni yang you akan jumpa lah nanti dengan Dr. Salahuddin. Dr. Salahuddin. So this is the importance of durability. Okay, so to make sure that you achieve a good durability for a building, okay, so you need to prepare a good concrete. Okay, a good concrete in terms of the material preparation, batching process, logistic process, everything must be superb. Okay, so then you can produce a very good concrete. Okay, yeah, so for even though if you design the reinforcement, you provide reinforcement adequately, dah bagus dah reinforcement tu you design, so that reinforcement can support loading. Okay, even though you design a good design process, then you propose adequate bar, okay, to support the loading acting on that beam. But if the concrete is poorly, okay, constructed, okay, it will cause damage to the beam later, because carbon dioxide can enter the concrete and attack reinforcement bar. So this structure, okay, it cannot sustain up to 50 years. Okay, but basically kita design for the normal building 50 years from in Malaysia. Okay, faham ya? So from this discussion, kita boleh concludekan bahawa the design process you learn in this course, okay, must tie together with the civil engineering material you learned previously. Okay, you learn the mixed design kan? Dalam civil engineering, you learn mixed design. So you must know that a good concrete, okay, combined with the good design, okay, can produce a stable and also durable building. Okay, itu sangat penting. Sebab itu in the design process, kita pertimbangkan durability. Okay, if you focus on durability, if you consider durability, for concrete there are two aspect. Kita lihat durability and also strength. Okay, concrete strength. Okay, concrete strength. Okay, but between these two parameters, the important one is the durability. Okay, durability. If the building is durable enough, a very good durable, good resistant against the environment surrounding the building, okay, it means that the strength also good. Okay, good durability means good strength. Faham ya? Ketahan rasakan bangunan itu sangat bagus, maksudnya bangunan cukup
kekuatan konkrit itu juga bagus. Comes together, itu maksud dia. Tetapi however, if you focus on the strength, okay, during the design stage you focus on the strength, okay, sahaja, you did not consider durability. So if you only focus on the strength, okay, you maybe there is problem, because if you focus on the strength, it doesn't mean that you will have a good durability. Okay, sebab itu dalam concrete punya area, nak tak nak you kena fokus on durability. Sebab if you can provide a good durability for a concrete, automatic strength juga akan tinggi. Tetapi jika you fokus pada strength, okay, tak semestinya dia durable. Tak semestinya dia tahan lasak. Dia mungkin boleh tidak tahan lasak dan dia mungkin fail. Okay, they cannot sustain for 50 years. Tak boleh nak tahan dah selama 50 tahun contohnya. So durability ni sangat penting. Sebab itu when design, it must come together. So durability ni juga kita akan lihat dia punya C nominal lah based on this fire resistant, bond and durability. Okay, so that is the durability aspect. So primary role of the building structure is to support the transmit. Ini saya cerita tadi. The most important characteristic of the structure is the strength, stability, including the durability, and also cost effectiveness. So as an engineer also you must look at the cost. Okay, it's very important. Okay, for example here, if you design the bar, you decide to provide 2 bars. 2 bars is adequate enough to support the loading, but you suggest 3 bars. Okay, ada additional 1 bar, so ada additional cost kat situ. Okay, if for a beam, dia tak ada issue, 1 bar you tambah tak ada issue, but you need to look for a big picture. A building have a very large square meter, okay, square meter, so it will you will charge additional cost if you provide extra reinforcement, okay, to structure element. Okay, contohnya 2 bar dah cukup, tapi letak 3 bar, you kata tak apalah, kita nak save selamatnya. Okay, so you letak 3 bar. Jangan you kena lihat cost juga, cost. Bila melibatkan satu bangunan, kita nampak cost akhir tu lagi besar. Okay, alright, setakat ni ada soalan tak? Okay, structure system, kita ada wall bearing system, tank system, cable system, skeleton. Okay, di bawah skeleton system ini kita ada beam. Okay, we have here beam and column system as your housing system. So housing system, that is column. Column is the vertical member. Beam is the horizontal member. The slab, kalau kita nampak slab kat sini is the horizontal member. Okay, the frame. So this is the frame lah. Frame. Okay, frame kolom-kolom tu. Kilang-kilang the factory is the frames. Truss. So the truss, we cannot look. Tak clear sangat kat sini truss. Okay, so this is the truss. Okay, so kita nampak ni bangun truss truss dekat bangunan. Okay, trussing system. So this truss. So the truss, for the truss system, if we go back to the mechanism of material, okay, mechanism of material in early chapter, you learn about normal force, compression, and also tension. So tension and compression force is applied in this truss system. Truss system dia hanya ada compression and tension force. Okay, dia tak ada bending dan sebagainya lah, because during the design stage we assume, and also construction we assume that the purlins everything is located at the joint. So dia tak kena dekat tengah rentang lah. There is no bending. Okay, so we have arc here. So ni adalah bentuk arc kalau you nak tengok senang je, you ada ni kan. Ni lah bentuk-bentuk dia Okay, shell system, we have domes. Kita ada folded shell. Domes macam dekat stadium.
Okay, domes, folded structure. Okay, folded structure. Okay. Shell, okay, shell structure ya. Okay, kita ada cable system. Cable system ni ada cable system lah, tak nampak sangat Dia nampak cable kan, so this is cable. Cable pun dia involve tension Kalau cable, kenapa saya padam? Cable dia involve tension. Cable system. Okay, cable kan. So you nampak kat sini kan. So this is the cable for the bridge. Okay, cable for a bridge. So dia melibatkan tension force. Okay, tension force. Yang mana dia? Okay, tension force kat situ. Okay, kita ada 10. 10 macam ni lah, ni 10 ya. So this is 10. Okay. Kemudian this is the skeleton, saya dah cerita. This is on the load transfer. Okay, from the slab transfer to the beam. So here is the beam and loads from beam transfer to the column and then transfer to the foundation. So this is the repeating information and this is the cable system. So cable system is kept under the tension to avoid buckling lah. So yang ini adalah dia punya struktur kat sini. If there is no cable, so this structure will buckle. Buckling will happen. So you provide this cable, okay, to provide tension force. So loading daripada sini akan pergi ke sini. Okay, pergi kepada this is the support. Okay, the column support will bring the loading downwards and downwards up, then go to the foundation inside the ground. So this is the cable. So the type of the building structure, we have a few materials as you learn in the civil engineering. So this example is the timber structure. Timber structure is the natural resources, come from the resources, is made from wood. Okay, wood. Okay, we have several, ini kita bagi categories lah Timber is categorized in several category. Okay, dia ada hardwood, okay, softwood, okay, heavy wood. Lagi satu tengah saya lupa. Okay, made from wood are commonly used for residential and small commercial building. Okay, so timber structure are lightweight. We have lightweight structure, lightweight timber, heavy wood timber. Lagi satu saya lupa. And easy to construct, but they are not durable as other materials and are susceptible. Not durable because why? This is not fire. Okay, dia senang terbakar contohnya, so tak durable lah. Okay, tapi in terms of the attack from the chemical carbon dioxide ke apa, dia tak ada effect. Okay, alright. So this is the raw timber, then this is the sawn. Okay, after apa ni, process lah. The second material is the steel structure. Okay, made from the steel. So steel is ductile and strong enough, durable, and can be prefabricated for easy construction. Fast construction, fast construction, even though it is costing compared to the concrete and also timber. Timber pun mahal sekarang Okay, but if we look at the overall benefit for the long term, steel structure can be one option. Okay, so however, they can be expensive to build and require. Okay. So there are a number of inherent characteristics. So there are two groups under this steel structure. The first one is the hot rolls. Hot rolls was prepared, is made for the beam and also column. Okay, and also another group is the kita panggil cold form. Cold form is used for the truss system. Okay, alright. So this is the steel. We have hot rolls here. Kita gunakan untuk tiang. So this is the I shape. Nampak betul I kan? So I shape. So I shape can be used either for the beam and also for the column.
And here is dia punya truss kat sini, dia punya truss framing here. So truss ni kita pakai cold form lah. Cold form is basically kita guna untuk truss. Dia lagi mudah kita nak formkan dia. Okay, kalau cold form dia ada C shape, Z shape, okay, L shape, okay, kita pakai untuk purlins kat sini lah. So this is example of the cross section for the hot roll section. So basically in the Eurocode dia ada provide table for the cross section, okay, for steel. Okay, so UB here stands for the beam. B universal, U is universal, B is beam, C is the column. Semua orang masih dengan saya ke ya? Saya tak boleh nak bertanya pula masa ni. So this is the angle. This is called angle. Basically kita gunakan dia for the connection area. Okay, and also because for beam kita nak attachkan dia dengan column, tak boleh lah nak masukkan reinforcement kan, tak ada reinforcement. So kita attachkan beam and column using this angle. Okay. Ni kalau kita lihat yang ini so ini yang saya sebut plate tadi. So this is the plate. Okay, kita boleh juga pakai angle tadi yang bentuk L contohnya. So this is the bolt. So this how kita connectkan a beam, steel beam with the column, steel column. Okay, alright. So tapi I will not go in details for this steel design. Later you will learn in the steel design. So this is the stress and strain relationship for the steel. Okay, you have learned this relationship, how to read this diagram in the mechanics of material. It starts with the elastic limit up to the plastic, and then it's the ultimate before it fails. Okay, so the stress, basically the stress and strain is not related. It is separated. Okay, it's separate behavior, but kita gunakan Hooke's law. When you use Hooke's law, okay, kita boleh combinekan, kita boleh relatekan between the stress and also strain, okay. But basically stress and strain is different behavior. They are not connected to each other, but we connect it using the Hooke's law. Hooke's law, okay. So this is the table. Okay, later you can see this table and use this table in the steel design. Okay, alright. So this is steel structure element. Basically, it is similar with the concrete structure. That is a slab, column, beam, and also foundation. Okay, ada juga base. Basically, the base here is using the concrete. The slab is concrete and column and beam is steel reinforcement. This is called the composite structure. Composite meaning when we combine two different material. For this case, combination of the concrete and also steel. Okay, so this is the truss system. The truss system here, and later you will learn this in the steel design. And this is how we connect the beam with the column here. So this is the connection for the steel, the truss here. Okay, connection kat dia. So truss only have tension and also compression force. Okay, untuk beam dia hanya ada shear and also moment behavior. Okay, alright. Ini adalah page 12. Okay, saya stop sampai page ini sebab section saya sebelum ini pun saya stop sampai sini. So any question? Apa nak tanya? Takut mic problem. Okay, ada any question? Ada soalan tak? Do you have No question. no question? Okay, alright. So kini kita ada berapa page ni? 3. Saya tak tahu lah, sempat lah So kalau saya banyak membebel kita memang ni tapi yang bawah-bawah ni tak ada masalah, aku akan lebih laju lah. Okay. Okay, leave.
saya harap semua orang bagi tumpuan lah dalam kelas saya. Okey, bagaimana saya tahu pelajar tak bagi tumpuan? Selalunya kan, hujung-hujung semester kan, tiba-tiba dia tanya benda yang saya ulang banyak kali dalam kelas. Kadang-kadang setengah poin tu saya suka ulang banyak kali, ulang, hujung semester dia tanya lagi.